Asap rokik kredik mengantung tibol di udara, membentuk lapisan abu-abu yang menyesakan di dalam ruang VIP sebuah klub malam eksklusif di Jakarta Utara. Bau senka yang manis bercampur dengan aroma alkohol mahal dan keringat dingin dari ketegangan yang tak terekap, menciptakan atmosfer yang memabukkan sekaligus menskam bagi siapa pun yang tidak terbiasa dengan dunia bawah tanah ini. Di luar, hujan deras khas tropis mengguyur kota, suara gemuruh guntur sesekali menembus peredam suara ruangan, seolah alam sendiri sedang marah pada kumpulan manusia yang duduk melingkar di meja mahoni besar itu. Lampu-lampu redup berwarna merah maroon memantulkan bayangan panjang di dinding, menyembunyikan wajah-wajah yang penuh dengan bekas luka, keserakahan, dan ambisi yang mematikan. Di tengah hiruk-pikuk tawa yang meledak-ledak, duduklah Reese, seorang pria parubaya dengan bahu membungkuk dan pakaian yang tampak sedikit terlalu lusuh dibandingkan dengan setelan jas mengkilap yang dikenakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ia menatap jelas sloki di depannya yang berisi cairan bening, jarinya menggetuk-getuk pilan pada permukaan meja, sebuah ritme gelisah yang tak disadari. Tidak ada yang menyewakan minuman untuknya, dan tidak ada yang mengajaknya bicara kecuali untuk melantarkan ekekan tajam yang disambut gelak tawa. Bagi mereka, Aris hanyalah tikaskat seorang pesuruh rendahan yang entah bagaimana masih diizinkan bernapas di lingkaran dalam organisasi hanya karena loyalitas masa lalu ayahnya yang sudah mati. Bos besar mereka, seorang pria bernama Haryo yang memiliki sinsan emas melingkar di hampir setiap jarinya, mengangkat jelasnya tinggi-tinggi sambil menunjuk ke arah Aris dengan tatapan merendahkan yang tajam. Lihat dia, seru Haryo, suaranya berat dan serak akibat bertahan tahan merekak cerutu impor, duduk diam seperti patung batu, seolah-olah dia sedang memikirkan nasib negara, padahal untuk membina seekor ayam pun tangannya pasti gemeter. Ruangan itu kembali meledak dalam tawa, para letnan dan algojo saling menikut, menikmati momen mempermalukan satu-satunya orang di sana yang tidak memiliki darah di tangannya. Aris tidak beraksi, wajahnya datar tanpa emosi, sebuah topeng yang telah ia sempurnakan selama bertahan tahun menjadi samsak tinju verbal bagi kelompok ini. Di dalam benaknya, ia tidak berada di ruangan itu. Ia sedang memutar ulang kejadian di malam lalu, sebuah memori yang membakar kulitnya dan mengisi paru-parunya dengan asap yang jauh lebih pekat daripada rokok kredik di ruangan ini. Ia tahu posisinya di sini. Ia adalah badut, penjakut, orang yang tidak dianggap berbahaya, dan justru tidak berbahaya itulah yang membuatnya tetap hidup di antara para serigala ini. Namun, hina malam ini terasa lebih tajam, menusuk tepat ke ulu hati karena ia tahu rahasia yang ia simpan di balik jaket kumelnya. Seorang pelayan wanita dengan gemeter masuk membawa nampan berisi botol-botol tambahan, matanya terpaku pada lantai, tak menatap langsung mata para preman yang menguasai wilayah pelabuhan itu. Haryo menyambar botol dari nampan dengan kasar, membuat pelayan itu tersentak kejut dan hampir menjatuhkan jelas-jelas lain, yang memaku bentakan keras dari salah satu penggawal di sudut ruangan. Aris melihat tangan pelayan itu tangan pekerja keras yang kasar dan merasakan dorongan untuk membantunya, namun ia menahan diri,
tahu bawa sisiap jerikan sempati hanya akan dianggap sebagai kelemahan fatal di mata Hario. Ia kembali menunduk, membiarkan bayangannya sendiri menelan eksistensinya. Kau tahu, Aris, lanjut Hario, kini nada suaranya berubah menjadi lebih serius namun tetap penuh semuhan. Alasan kenapa kau masih duduk di sini bukan karena kami menghormatimu, tapi karena kami butuh seseorang untuk menjenggatkan kami betapa menyedihkannya hidup tanpa kekuasaan. Kalimat itu menggantung di udara, sebuah bonus kejam yang menegaskan hierarki brutal dunia mereka, di mana kekuatan fisik dan kekejaman adalah satu-satunya mata wang yang berlaku. Aris hanya mengangguk pilihan, sebuah jerikan minimalis yang bisa diartikan sebagai persetujuan atau sekadar kepasrahan mutlak, sementara jelas di tangannya mulai terasa berat. Suara musik dangdut remang-remang yang diputar di latar belakang seolah menjadi soundtrack ironis bagi kehidupan Aris yang tragis di mata mereka. Ia memikirkan tentang Jakarta di luar sana, tentang gang-gang sempit yang becek, tentang anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki di antara tumpukan sampah, dan tentang bagaimana API bisa melahap segalanya dalam hitungan menit tanpa pandang bulu. Para mafia di ruangan ini mengira mereka adalah raja kota, penjendali nasib, namun Aris telah melihat sisi lain dari kekuasaan mereka, sisi yang hangus, hitam, dan penuh jeritan yang tidak pernah sampai ke telinga mereka di menara gading ini. Salah satu letna muda, Dedi, yang baru saya naik pangkat setelah berhasil menyingkirkan saingan bisnis di Surabaya, melemparkan kekang kulit ke wajah Aris, sebuah tindakan penganan fisik yang membuat tawa kembali peka. Kulit kekang itu mengenai pipi Aris dan jatuh ke pangkuannya, namun ia tidak menyukanya, membiarkan benda itu menjadi simbol betapa rendahnya ia telah jatuh di mata mereka. Bahkan sampah pun masih berguna untuk pupuk, Aris, tapi kau hanya menghabiskan oksigen di ruangan bir AC ini, Dedi sambil menuang whisky ke jelasnya sendiri dengan gaya berlebihan. Keheningan sesat terjadi ketika Hario mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti tertawa karena ponselnya bergetar di atas meja kaca. Ia membaca pesan singkat, wajahnya menderes, lalu ia menatap Aris dengan tatapan menyelidik yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada masalah di sektor 4, gudang lama yang terbakar itu. Polisi mulai bertanya-tanya tentang saksi mata, gumam Hario, matanya tidak lepas dari Aris, mencari tanda-tanda pengkhianatan atau ketakutan. Aris menahan napasnya, detak jantungnya yang tadinya tenang kini mulai memaku adrenalin, karena ia tahu persis apa yang terjadi di gudang sektor 4 itu. Itu adalah ujian, Aris menyadarinya. Setiap hari adalah ujian untuk melihat apakah ia akan patah atau tetap menjadi anjing penyerut yang bisu. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Hario tepat di mata sesuatu yang jarang ia lakukan dan berkata dengan suara parau yang jarang terdengar, polisi tidak akan menemukan apa-apa, bos. Jawaban itu, meski sederhana, mengandung keyakinan yang aneh, membuat Hario menjeratkan kening sejenak sebelum akhirnya tertawa meremehkan lagi. Menganggap itu hanya upaya Aris untuk terlihat berguna. Tiba-tiba, suara keributan terdengar dari luar pintu tebal yang dilapisi kulit peredam suara, teriakan-teriakan tertahan dari para penjaga yang berjaga di koridor. Suara itu tidak seperti serangan polisi atau serbuan jengsengan. Itu terdengar kacau, panik, dan anehnya,
ada nada suara tinggi yang tidak seharusnya ada di tempat hiburan malam khusus dewasa ini. Haryo memberi isyarat pada Dedi untuk memeriksa, tangan kanannya turun ke pinggang, meraba gagang pistol yang tersembunyi di balik jasnya, insting pembunuhnya langsung siaga. Namun sebelum Dedi sempat mencapai gagang pintu ganda yang berat itu terdorong terbuka dengan keras, bukan oleh tendangan pasukan khusus, melainkan oleh seorang wanita yang menangis histeris, menyeret seorang anak kecil yang pakaiannya hangus dan penuh jelaga. Para penjaga di belakang mereka tampak bingung dan ragu untuk menembak seorang ibu dan anak di tempat umum. Ruangan VIP itu seketika senyap, musik dimatikan, dan semua mata tertuju pada tamu tak diundang yang membawa bau asap kebakaran yang nyata masuk ke dalam surga buatan mereka. Aris memejamkan mata sejenak, tahu bahwa saat kebenaran telah tiba lebih cepat dari yang ia perkirakan. Kedatangan wanita dan anak itu seperti retakan tiba-tiba pada sermon realitas yang dibangun oleh Haryo dan kelompoknya menghadirkan dunia luar yang kotor dan menderita langsung ke hadapan mereka. Wanita itu, yang wajahnya koreng-moring oleh abu dan air mata, tampak gemeter ketakutan menyadari di mana ia berada. Namun keputusan seorang ibu memberinya keberanian yang melampaui akal sehat. Anak laki-laki di sampingnya, mungkin baru berusia 7 tahun, memiliki luka bakar yang diperban setidaknya di lengan kirinya, dan matanya yang bulat besar menyapu ruangan dengan campuran antara trauma dan pencarian akan sesuatu yang familiar. Haryo berdiri perlahan, wajahnya merah pada menahan amarah karena privasinya terganggu oleh orang-orang yang ia anggap tak lebih dari serangga. Siapa yang membiarkan pengemis ini masuk? Jeramnya, suaranya rendah namun mematikan, membuat para penjaga di pintu menunduk ketakutan. Buang mereka keluar, atau kalian yang akan menggantikan tempat mereka di jalanan. Parentanya dingin. Para penjaga mulai melangkah maju, tangan mereka kasar hendak mensengkeram bahu wanita itu, yang kini memeluk anaknya erat-erat siala ingin melindunginya dari monster-monster berjas mahal ini. Di sudut ruangan, Aris merasakan tangannya menjebol di bawah meja, kukunya menangkap ke telapak tangan hingga sakit, menahan dorongan untuk melompat dan menghajar para penjaga itu. Pikirannya melayang kembali ke 2 malam lalu, ke distrik kumuh di pinggiran Jakarta Utara yang menjadi wilayah kekuasaan Haryo. Malam itu, Haryo telah memerintahkan pembakaran kecelakaan untuk mengosongkan lahan sengketa, sebuah taktik kotor standar untuk mengusir warga yang menolak pindah. Aris ada di sana, dicegaskan hanya untuk mengawasi dari jauh, untuk memastikan tidak ada saksi yang merekam kejadian. Namun, Aris tidak hanya mengawasi. Ketika API mulai melahap rumah-rumah semi-permanen yang terbuat dari kayu dan seng, ia mendengar teriakan yang tidak bisa ia abaikan. Bertentangan dengan perintah tegas untuk tetap di dalam mobil dan membiarkan API bekerja, Aris telah menyelinap keluar, menutupi wajahnya dengan kain basah, dan terjun ke dalam neraka yang diciptakan oleh bosnya sendiri. Ia ingat panas yang menjelat kulitnya, asap hitam yang menyusahkan napas, dan berat tubuh anak-anak yang ia panggil satu persatu keluar dari jendela yang hampir runtuh. Ia bergerak seperti hantu, menyelamatkan nyawa tanpa ingin dikenali, karena ia tahu kebaikan adalah pengkhianatan di mata Haryo. Kembali ke masa kini, di ruang VIP yang dingin,
Anak Kecil itu tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan ibunya dan melangkah maju. Langkah kaki kecilnya terdengar jelas di lantai marmer yang mengkilap. Ia tidak melihat ke arah Hario yang menakutkan, ataupun Dedi yang sudah memegang botol kakak sebagai senjata. Mata anak itu terkunci pada satu sosok yang duduk di sudut paling gelap, sosok yang paling diabaikan dan dihina sepanjang malam itu. Tatapan anak itu menembus pertahanan Aris, membongkar rahasia yang ia coba kubur bersama Abu Saisa kebakaran. Boka, kau kari mati. Bentak Dedi, melangkah maju untuk menggalangi pandangan anak itu. Namun, ada sesuatu dalam aura anak itu sebuah kepalasan yang hancur namun menyentuh ketelan yang membuat Dedi ragu sejenak. Sang ibu, yang menyadari ke mana anaknya melihat, terbelalak kaget. Ia mengenali jaket lusuh itu, jaket yang sama yang ia lihat sekilas di tengah kobaran api, punggung yang melindungi anaknya dari reruntuhan atap yang jatuh. Konflik batin Aris mencapai puncaknya. Jika ia mengakui perbuatannya, ia tamat. Menyelamatkan korban dari operasi pembersihan Hario sama saya dengan menyebatas bisnis keluarga Mafia ini. Tapi jika ia diam saja dan membiarkan mereka diusir atau disakiti, maka sisa-sisa kemanusiaan yang ia pertahankan mati akan hilang selamanya. Ia menatap jelas lokinya melihat pancalan wajahnya sendiri yang lelah dan penuh goresan halas yang ia samarkan dengan alasan terjatuh dari motor. Hina mereka bawa ia pekandang terngiang lagi, namun kini kata-kata itu beradu dengan memori tangisan terima kasih dari para korban yang ia tolong dalam diam. Hario, yang mulai kehilangan kesabaran, mengkebab pistolnya dan meletakkannya di atas meja dengan bunyi klak yang nyaring. Aku beri waktu 10 detik. Jika mereka masih di sini, lantai ini akan jadi merah, ancamannya. Para penjaga bergerak lebih agresif, menarik lengan sang ibu dengan kasar hingga ia terpekik kesakitan. Suara pekikan itu seperti pemaku yang meledakkan bendungan di dalam dada Aris, menggapas keraguan yang selama ini membelanginya. Anak itu, dengan keberanian yang entah datang dari mana, menipas tangan penjaga yang mencoba meraihnya dan menunjuk lurus ke arah Aris dengan jari telunjuknya yang kesal dan gemeter. Cahaya lampu sorot siala menjekuti arah telunjuk itu, menyoroti Aris yang masih duduk diam. Momen itu membekukan waktu. Asap rokok siala berhenti berputar, dan suara hujan di luar sana terasa menjauh. Ini adalah titik di mana dua dunia bertabrakan. Dunia kekerasan Hario dan dunia kepedulian yang diwakili oleh Aris. Di dalam hati Aris, ada rasa takut yang luar biasa, takut mati, takut disiksa. Tapi di atas rasa takut itu, ada rasa lelah. Lelah berpura-pura menjadi penjahat, lelah menelan harga diri, dan lelah melihat orang-orang jahat ini merasa siala mereka adalah Tuhan. Ia menyadari bahwa malam ini tidak akan berakhir seperti malam-malam biasanya di mana ia pulang mabuk dan membenci diri sendiri. Malam ini, takdir telah datang menjemputnya dalam wujud seorang boka korban kebakaran. Hario menoleh ke arah Aris, alisnya terangkat sebelah, sebuah senyum sinis mulai terbentuk di bibirnya. Apa ini, Aris? Kau kenal sampah-sampah ini? Tanyanya, nada suaranya menuda namun masih penuh keraguan, tidak percaya bahwa pria selembek Aris bisa memiliki koneksi dengan siapapun. Pertanyaan itu adalah jebakan,
dan jawaban Aris akan menentukan apakah ia akan keluar dari ruangan itu dengan berjalan kaki atau di dalam kantong mayat. Aris perlahan meletakkan jelasnya, suaranya tenang namun bergema di ruangan yang sunyi itu. Mereka bukan sampah bas. Mereka korban dari pekerjaan kita 2 hari lalu. Pengakuan implicit itu membuat senyum Hario lenyap seketika, digantikan oleh tatapan dengan seorang predator yang menyadari ada duri dalam dagingnya. Suasana berubah drastis, dari pesta pora menjadi sidang pengadilan jalanan di mana nyawa menjadi taruhannya. Ketegangan di ruangan itu kini begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Pengakuan Aris menggantung di udara, sebuah kalimat sederhana yang merentangkan asumsi semua orang tentang siapa dia sebenarnya. Hario menatap Aris seolah melihat hantu, atau lebih tepatnya, melihat serangga yang tiba-tiba berubah menjadi ular berbisa. Tangan Hario bergerak inci demi inci mendekati pistol di atas meja. Sementara Dedi dan para letnan lainnya mulai menjelingi meja, membentuk lingkaran ancaman di sekitar Aris yang masih duduk tenang. Di tengah keheningan yang mematikan itu, suara anak kecil itu memecah kesunyian, jernih dan penuh emosi, mengabaikan bahaya yang menggenggam nyawanya. Dia yang menyelamatkan kami, ukap boka itu. Suaranya bergetar menahan tangis namun penuh keyakinan. Ketika API membesar dan semua orang lari, dia masuk. Dia menggendong adikku. Dia melindungiku dari balik kayu yang jatuh. Anak itu menatap Aris dengan mata basah, sebuah tatapan pemujan yang murni, kontra sekali dengan tatapan merendahkan yang biasa Aris terima dari rekan-rekannya. Dia bukan penjahat, teriak anak itu lagi, kali ini lebih keras, menunjuk dada Aris. Dia pahlawan, kalian semua jahat, tapi dia orang baik. Kata-kata itu, orang baik, terdengar seperti kutukan paling kotor di dalam ruangan yang penuh dengan penjahat ini. Hario tertawa, tapi tawanya kali ini kosong, kering, dan tidak ada yang ikut tertawa bersamanya. Ia merasa otoritasnya ditantang, bukan oleh musuh yang kuat, tapi oleh moralitas seorang anak kecil dan pengkhianatan anak buahnya yang paling lemah. Pahlawan ya, desis Hario, matanya menyapat penuh kebencian. Jadi, selama aku membayarmu untuk sisia, kau malah bermain jadi pemadam kebakaran untuk tikus-tikus ini. Kau tahu acaranya, Aris. Kita tidak menyelamatkan, kita mengangkurkan. Hario mensengkeram pistolnya dan menggerakkannya lurus ke kepala Aris. Berdiri, perintahnya. Aris perlahan mendorong kursinya ke belakang. Suara kaki kursi yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar menyakitkan telinga. Ia berdiri tegak, dan untuk pertama kalinya dalam bertahan-tahan, bahunya tidak membungkuk. Sang ibu menarik anaknya mundur, ketakutan melihat senjata API itu, namun Aris mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka tenang. Biarkan mereka pergi, bos, kata Aris, suaranya kini tegas dan berat. Bukan lagi suara pesuruh yang penyurut. Urusanmu denganku, mereka hanya saksi yang tidak tahu apa-apa. Keberanian Aris menjadikan Dedi dan yang lainnya. Di mana si penjahat yang selalu menunduk itu? Sosok di hadapan mereka kini memangkarkan orang dengan yang asing, orang seseorang yang sudah tidak peduli lagi akan kemasan. Kau memerintahku. Hario berteriak, egonya terluka parah. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah anak supir yang kuangkit dari selakan. Hario menarik peletaknya bukan untuk menembak, tapi untuk menggertak namun bunyi klik kosong terdengar. Aris tidak berkedip.
Ia tahu kebiasaan Haryo yang selalu membiarkan kamar peluru pertama kosong untuk efek dramatis. Ketenangan Aris membuat Haryo semakin murka, dan ia segera menggokong senjata itu lagi dengan sungguh-sungguh. Namun sebelum Haryo bisa menembak, Aris bergerak. Gerakannya bukan gerakan seorang petarung bela diri, tapi gerakan seseorang yang terdesak dan putus asa namun penuh perhitungan. Ia menendang meja berat itu dengan sekuat tenaga ke arah Haryo, membuat bos mafia itu terjengkang dan pistolnya terlepas dari genggaman. Botol-botol minuman peka berantakan, jelas-jelas hancur, dan cairan alkohol tanpa membasahi karpet mahal. Dedi dan para penjaga menyerbu maju, tapi momentum ruangan telah berubah total. Aris tidak berusaha melawan mereka semua. Itu bunuh diri, tujuannya hanya satu, memberi salah bagi ibu dan anak itu untuk lari. Lari, sekarang, teriaknya pada wanita itu. Sang ibu, menyadari ini adalah satu-satunya kesempatan, menarik tangan anaknya dan berlari keluar pintu yang masih terbuka, melewati penjaga yang masih tertegun oleh kekacauan di dalam. Aris menerima pukulan keras di wajahnya dari Dedi, darah segar muncrat dari bibirnya, tapi ia tidak jatuh. Ia membalas dengan tandukan kepala yang mematakan hidung Dedi, sebuah ledakan kekerasan yang selama ini ia pendam. Ia dikeroyok. 3 orang memegangnya sementara Haryo bangkit dengan wajah merah padam, memanggap pistolnya kembali. Aris dipaksa berlutut di tengah pekahan kakak, lututnya berdarah, wajahnya lebam, tapi matanya tetap menyala. Ia menatap Haryo, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa kasihan. Kau bisa membunuhku, kata Aris, napasnya tersenggol-senggol, tapi kau tidak akan pernah bisa membeli rasa hormat seperti yang anak itu berikan padaku tadi. Tidak dengan semua uangmu, Haryo berjalan mendekat, ujung pistolnya menempel di dahi Aris yang berkeringat. Ruangan itu kembali hening, hanya terdengar napas berat orang-orang yang baru saja bergulat. Para anak buah Haryo menatap Aris dengan pandangan baru ada kebingungan, ketidakpercayaan dan di mata beberapa orang, ada kilatan rasa segan yang tak terekap. Mereka baru saja melihat si penjahat melawan seluruh ruangan demi orang asing. Mitos tentang Aris si pekundang telah hancur berkeping-keping di lantai itu, digantikan oleh realitas seorang pria yang memiliki keberanian jenis lain. Tapi Haryo tidak bisa membiarkan ini. Jika Aris hidup, otoritasnya runtuh. Jarinya menegang di palatuk. Selamat tinggal pahlawan, bisik Haryo. Namun, tepat saat itu, sirene polisi terdengar merongrong di luar, mendekat dengan cepat. Wanita tadi tidak hanya lari. Ia berteriak mencari bantuan, dan kebetulan patroli sedang lewat. Suara sirene itu membuat Haryo ragu sejenak, memberikan jeda waktu yang krusial. Takdir, tampaknya, belum selesai bermain dengan mereka malam ini. Aris tersenyum tipis, senyum yang penuh darah. Ia telah menang, meski mungkin ia akan mati atau dipenjara. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada mereka semua, bahwa nilai seorang laki-laki tidak ditentukan oleh seberapa keras ia bisa memukul, tapi seberapa banyak ia berani berkorban untuk melindungi yang lemah. Di saat itulah, retakan emosional di antara para mafia itu terjadi. Mereka menyadari bahwa di balik setelan jas dan senjata mereka,
Jiwa mereka kerdal dibandingkan dengan pria yang berlutut di hadapan mereka ini. Sirini polisi yang semakin dekat menciptakan kepanikan terorganisir di dalam klub malam itu. Bagi organisasi Hario, polisi biasanya bisa dibeli, tapi keributan terbuka dengan saksi mata sipil adalah masalah yang berbeda. Hario menyerangkan pistolnya, menggempak kasar, dan segera memberi perintah evakuasi melalui pintu belakang. Bereskan tempat ini, jangan tinggalkan jejak, teriaknya. Namun, masalahnya adalah Aris. Apa yang harus dilakukan dengannya? Membenarnya sekarang akan meninggalkan mayat yang sulit dijelaskan jika polisi menerobos masuk dalam hitungan menit. Bahwa dia, perintah Hario pada akhirnya menunjuk Aris yang masih berlutut dengan napas berat. Kita selesaikan ini di gudang lama. Aku ingin dia mati perlahan, bukan sebagai pahlawan. Dua penjaga menyeret Aris berdiri dengan kasar, menjekat tangannya ke belakang dengan kabel tiais plastik. Aris tidak melawan. Tenaganya sudah habis, dan ia tahu perlawanan fisik lebih lanjut hanya akan mempercepat kematiannya. Ia diseret melalui dapur yang kotor, melewati koki-koki yang ketakutan, menuju pintu keluar darurat di gang belakang yang gelap dan becek. Di dalam mobil van hitam yang melaju kencang menembus hujan Jakarta, suasana terasa berat dan kanggung. Aris duduk di lantai mobil, dikelilingi oleh Dedi dan Dua algojo lainnya. Biasanya, mereka akan menghabiskan waktu perjalanan dengan mengejek korban mereka, tapi kali ini mereka diam. Mereka sesekali melirik Aris, yang kini menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Kata-kata anak Kecil tadi dia menyelamatkan kami masih terngiang di telinga mereka, menjadi rekum bagi hati nurani mereka yang sudah lama mati rasa. Dedi memegang hidungnya yang patah, merasakan sakit yang nyata, tapi rasa sakit di harga dirinya jauh lebih parah. Ia dikalahkan oleh si pekundang. Aris merasakan si siap gunkanga mobil, namun pikirannya tenang. Ada kedamaian anak yang menyelamatkannya. Ia memikirkan anak itu. Apakah dia selamat? Apakah dia sudah bertemu ibunya dan jauh dari sini? Keyakinan bahwa ia telah melakukan satu hal benar dalam hidupnya yang penuh kesalahan memberikan kekuatan mental yang tidak bisa dipatahkan oleh ancaman Hario. Ia menyadari bahwa rasa takut yang selama ini menyerangnya bukanlah takut mati, melainkan takut hidup tanpa arti. Malam ini, ia telah memecahkan penjara itu. Mobil berhenti di sebuah gudang tua di daerah pelabuhan Tanjung Priok, tempat yang bau amis lot dan karat besi mendominasi udara. Hario turun dari mobil muanya yang menjekuti di belakang, wajahnya masih memerah karena marah. Aris diseret keluar dan didorong hingga jatuh ke tanah berlempar di dalam gudang yang remang-remang. Hario berdiri di atasnya diterangi oleh lampu sorot mobil, tampak seperti raksasa yang siap menggugam. Kau mempermalukanku, Aris, katanya dingin. Kau membuatku terlihat lemah di depan anak buahku sendiri. Aku tidak mempermalukanmu, Hario, jawab Aris pelan, tidak lagi menggunakan panggilan bos. Kau mempermalukan dirimu sendiri saat kau memilih untuk membakar rumah orang miskin demi wang risa. Keberanian Aris untuk berbicara sayayar membuat para anak buah Hario semakin gelisah. Mereka melihat pergeseran dinamika kekuasaan yang halus namun pasti. Hario memang memegang senjata, tapi Aris memegang kebenaran moral yang membuat Hario tampak kesal dan menyedihkan. Hario menendang rusak Aris dengan keras, terdengar bunyi retakan tulang yang menjerikan. Aris menggereng, merangkak menahan sakit,
tapi ia tidak memahan ampan. Kalian lihat, teriak Haryo pada anak buahnya, berusaha menegaskan kembali dominasinya. Ini yang terjadi pada pengkhianat. Tidak ada pahlawan di dunia kita. Hanya ada pemangsa dan mangsa. Tapi teriakannya terdengar putus asa. Dedi, yang biasanya paling vokal mendukung Haryo, kini memalingkan wajah, tidak sanggup melihat penyiksaan terhadap seseorang yang baru saja ia sadari memiliki nyali lebih besar darinya. Konsekuensi dari tindakan Aris mulai merambat seperti retakan pada bandungan. Loyalitas anak buah Haryo yang selama ini didasarkan pada rasa takut dan wang mulai goyah. Mereka adalah penjahat, ya, tapi bahkan di dunia hitam ada kode etik tak tertulis tentang kehormatan. Menyiksa seseorang yang menyelamatkan anak kecil terasa salah, bahkan bagi standar mereka. Beni keraguan telah ditanam, dan Aris adalah tukang kebunnya, menyiramnya dengan darahnya sendiri. Tiba-tiba, Dedi melangkah maju. Kukup, bos, katanya pelan. Haryo berputar, menodongkan pistol ke arah Dedi. Apa kau bilang? Haryo tidak percaya telingannya. Dia sudah habis, kata Dedi. Suaranya bergetar tapi tetap bertahan. Polisi sedang menyisir area ini karena laporan wanita tadi. Jika kita tembak dia di sini, suaranya akan terdengar. Kita harus pergi. Biarkan dia membius di sini. Dia akan mati karena lukanya itu adalah alasan logis yang dibuat-buat. Sebuah upaya Dedi untuk menyelamatkan sisa kemanusiaan yang ia miliki tanpa terlihat lemah. Haryo menatap Dedi, lalu menatap Aris yang terkapar di lumpur, dan akhirnya menatap sekeliling ke arah anak buahnya yang lain. Ia melihat keraguan di mata mereka. Jika ia menembak Dedi, ia akan kehilangan loyalitas pasukannya malam ini. Ia terpejak oleh situasi yang ia ciptakan sendiri. Dengan jeraman frustrasi, Haryo meludah ke arah Aris. Kau tidak berharga peluruku, katanya berusaha menyelamatkan wajah. Ayo pergi. Tinggalkan sampah ini. Mereka bergegas masuk kembali ke mobil, meninggalkan Aris sendirian di gudang gelap yang dingin itu. Suara mesin mobil menjauh, meninggalkan keheningan yang hanya diisi oleh suara hujan yang memukul atap seng dan napas Aris yang berat dan tersendat. Ia terluka parah, tulang rusaknya patah, wajahnya hancur, tapi ia masih hidup. Dan yang lebih penting, ia ditinggalkan bukan karena ia tidak berharga, tapi karena mereka takut padanya, takut pada apa yang ia wakili. Di dalam kesendirian dan rasa sakit itu, Aris tersenyum lagi. Ia bukan lagi bagian dari mereka. Ikatan itu telah putus secara permanen. Rasa sakit fisik ini adalah harga kemerdekaannya. Ia mencoba bergerak, merangkak perlahan menuju pintu gudang yang sedikit terbuka, menuju cahaya lampu jalan yang remang-remang di kejauhan. Konsekuensi malam ini telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi preman rendahan, ia adalah manusia bebas yang telah membayar tebusan jiwanya dengan darah. Pagi datang dengan perlahan di pelabuhan Jakarta. Matahari pucat berusaha menembus kabut polusi dan sisa hujan semalam. Aris dimukan oleh seorang pemilang tua beberapa jam setelah Haryo dan komplotannya pergi. Pemilang itu, yang biasa melihat hal-hal menjadikan di daerah pelabuhan, tidak bertanya banyak. Ia hanya memberikan air dan membantu Aris duduk bersandar pada dinding gudang, membersihkan darah dari wajahnya dengan kain kusam. Aris menolak dibawa ke rumah sakit. Ia tahu itu terlalu berisiko. Ia hanya meminta dipapa ke jalan utama. Berita tentang kejadian di klub malam itu menyebar dengan cepat di dunia bawah tanah,
Seperti apa yang merambat di rumput kering. Seratanya berubah dari mulut ke mulut, tapi intinya tetap sama. Aris, si pesuruh diam, telah melawan bos Haryo demi sirang anak kecil. Di warung-warung kopi pinggir jalan tempat para preman rendahan biasa nongkrong, tidak ada yang menertawakannya lagi. Namanya diikatkan dengan nada baru, campuran antara rasa hormat dan keheranan. Haryo masih berkuasa, tapi wibawanya telah kekal permanen. Ia kini dilihat sebagai pemimpin yang kehilangan kendali atas anak buahnya yang paling lemah. Beberapa hari kemudian, Aris berdiri di terminal bus antarkota, mengenakan pakaian murah yang baru dibeli dan topi untuk menutupi lebam di wajahnya. Ia akan meninggalkan Jakarta. Kota ini terlalu penuh dengan kenangan buruk dan musuh yang masih memiliki dendam. Ia tidak punya banyak wang, hanya sisa tabungan yang ia sembunyikan di bawah kasur kos-kosannya, tapi itu cukup untuk membawanya ke desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana tidak ada yang mengenalnya sebagai tikus got Mafia. Saat ia menunggu busnya berangkat, ia merasakan seseorang menarik ujung jaketnya. Ia menoleh dan terkejut melihat anak kecil itu lagi buka dari klub malam berdiri di sana bersama ibunya. Mereka membawa tas-tas besar, tampaknya juga sedang dalam pelarian atau pindah untuk memulai hidup baru setelah rumah mereka terbakar. Sang ibu menatap Aris dengan mata berkaca-kaca, mengenali pria yang babak belur itu meski wajahnya bengkak. Tanpa kata-kata, wanita itu membungkuk dalam sebuah gestur penghormatan yang tulus. Anak kecil itu tidak mengatakan apa-apa kali ini. Ia hanya mengulurkan tangannya dan memberikan sebuah permen coklat yang sudah agak lemar kepada Aris. Itu adalah hadiah sederhana, mungkin satu-satunya hal berharga yang dimiliki anak itu saat ini. Aris menerima permen itu dengan tangan yang masih gemetar karena sisa trauma fisik. Ia menatap permen itu di telapak tangannya yang kasar. Benda kecil itu terasa lebih berharga daripada semua wang suap yang pernah ia lihat di meja Haryo. Terima kasih, Om. Bisik anak itu sebelum ditarik ibunya untuk naik ke bus yang berbeda, bus yang menuju Sumatera. Aris hanya mengangguk, tenggorokannya tersekat, tidak mampu menjulurkan suara. Ia melihat mereka naik, melihat bus itu melaju meninggalkan terminal, membawa serta bukti hidup dari keberaniannya. Ia tidak perlu ikut dengan mereka untuk merasa bahagia. Mengetahui mereka selamat dan memiliki masa depan adalah resolusi yang cukup baginya. Bus Tuan Aris akhirnya tiba. Ia melangkah naik, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, meninggalkan bayang-bayang gading pengkikar lanjut dan lorong-lorong gelap tempat ia menghabiskan separa hidupnya dalam ketakutan. Saat ia duduk di kursi dekat jendela dan bus mulai bergerak, ia melihat pancalan wajahnya di kaca. Masih ada bekas luka, masih ada lebam, tapi mata yang menatap balik padanya bukan lagi mata sirang pekundang. Itu adalah mata seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Di Jakarta, Haryo mungkin masih duduk di taktanya, minum whisky mahal, dan tertawa keras, tapi tawannya kini hampa. Para anak buahnya kini saling pandang dengan curiga, bertanya-tanya siapa lagi di antara mereka yang diam-diam memendam hati nurani. Aris telah menanam benih kehancuran bagi kelompok itu hanya dengan menjadi manusia. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut itu rapuh, dan Aris telah membuktikan bahwa satu tindakan kebaikan yang nekat bisa meratakan fondasi terkuat sekalipun. Hujan mulai turun lagi,
membasahi kakak jendela bus, menyamarkan pemandangan kota yang tertinggal di belakang. Aris membuka bungkus permen pemberian anak itu dan memakannya. Manis. Rasa manis yang sederhana di tengah kepahitan hidupnya. Ia menyandarkan kepalanya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur tanpa mimpi buruk. Ia bukan mafia, ia bukan pahlawan super. Ia hanya Aris, seorang pria yang memilih untuk berdiri tegak saat orang lain memaksanya berlutut. Dan itu sudah lebih dari cukup. Cerita berakhir bukan dengan ledakan atau kemasan dramatis, melainkan dengan kepergian yang sunyi dan penuh harapan. Hidup terus berjalan, nada dan keras, tapi Aris kini menjalaninya dengan kepala tegak, membawa serta satu kebenaran yang tak terbantahkan, bahkan di tempat tergelap sekalipun, cahaya tidak pernah benar-benar mati selama masih ada satu orang yang berani memantik opininya.